lado. Aqui, o omite. Aqui, aqui. São 200. Troca. Ai, ai. Shortão, miseráveis. Ok. Tentar depois, né? O que eu vou fazer aqui? Agora nós vamos fazer aqui. Caminho aqui, peraí.
God. Uma pessoinha. Quem é? Não era ninguém. Não, agora eu vi outra pessoa. Alô? Alô? Quem é que liga? Por que meu áudio tá tão ruim? Olá! Ah, oi, Taquinha! Gente, meu áudio tá muito ruim. Tá dando eco. Peraí, deixa eu colocar meu fone de ouvido. Meu áudio tá ruim. Ele não tava assim ontem. Ah, você estava lavando a casa. Acho que eu sei o que aconteceu. Acho que eu estourei o áudio sem querer. Ah, teste. Agora eu não tô ouvindo nada. Ah, agora melhorou. Peraí. Que o meu fone. Ele tá funcionando só um lado. Puta que pariu. Não, não, é a entrada do fone. Eu tô apalpando meu computador agora. Ah, achei. Que isso? Eu tô dando uma olhada. Esse aqui foi o projeto que eu fiz semestre passado, né? Meu Deus do céu. Pior que eu gostei muito dele, só que olhando pra trás, obviamente, né? Eu faria coisas diferentes. Então, né? Eu também não sei. Principais fãs é você. Você tem 75 de XP. Meu Deus. Número 1. Número 1. Mano, essas estatísticas do YouTube é muito bosta. Gamificar, sim. Não, Taquinha. E ontem, que lixo aquela aula. Um lixo. Nossa, eu fiquei embasbacada. Eu fiquei um pouco triste porque o Fei não comentou. Eu genuinamente queria saber se a blockchain tava sendo, tipo, muito usada pelos bancos. Tipo assim, eu sei que em algum nível eles devem usar. Só que o quanto eles usam, se é pra coisas importantes, não faço ideia. Mas, tipo assim, cara,
eu sei lá, essa ideia da blockchain, não sei se faz sentido, porque ele falou que, tipo, aí a blockchain ela vai ser usada na cidade inteligente pra, tipo, armazenar esses dados meio criptografados, assim, mas, tipo assim, sei lá, sabe? Tem necessidade disso? Quem que vai hackear esses dados? E aí ele falou, ele, tipo assim, ele afirmou que a blockchain estava sendo super usada pelos bancos, que ia ser, tipo, futuro, né? Tava sendo futuro. E eu fiquei, tipo, como é que é? Hã? Futuro da blockchain é a minha criptorola. Não há outra resposta. Entendeu? Eu tô no navegador agora, por isso que não tá mexendo. Mas eu fiquei muito. E tipo assim, ok. Vamos pensar que essas tecnologias em si são boas para a ideia, para eventual criação de uma cidade inteligente. Só que eu te pergunto, é um pouco daquela dinâmica, né, que a gente estava tão preocupado em saber se conseguiríamos que não pensamos se deveríamos. Porque assim, eu comecei a ficar pensando que o professor falou, a cidade inteligente, tipo assim, uma coleta gigantesca assim de dados toda hora, sabe? E aí eu fiquei pensando, tá, o que a gente vai fazer com esses dados? Onde eles vão ser armazenados? Quem vai manejar esses dados? Porque assim, eu tenho quase certeza que não vai ser uma empresa estatal. Vai ser uma empresa privada. Porque é nesta fase do neoliberalismo em que estamos. E aí eu fiquei pensando, tipo, porque eu conheci essa ideia, cheguei perto desse conceito ano passado. Não, peraí. Não foi ano passado. Foi esse ano ainda, quando eu tava fazendo os trabalhos lá de desenho público. E foi quando eu cheguei perto dessas ideias e tal. E na hora eu não pensei muito disso, né? Porque eu também não fui atrás de conceitos. E toda a ideia foi apresentada de uma forma, sabe? Gigante, importante, progressivo, do progresso, né? De que seria melhor. Só que agora eu tô pensando, é mesmo? É mesmo? É melhor? Porque eu já estou da opinião de que chega, né? Chega de vigilância, assim. Não precisa mais. Não há necessidade. Ai, sabe? E daí toda uma narrativa fantasiosa, sabe? Lá, lá. Não sei, né? Eu, particularmente, acho tudo muito perigoso. Tudo muito perigoso. Inclusive, esse aqui tá errado. Esse aqui tem que ser pra cá. Porque ele vai ser a floreira. Eu sofri pra fazer essa escada aqui. Fiquei triste. Meu lagado. Aqui eu acho que eu vou
Tá. Um negócio que me dá dor de cabeça. Não, Terato. Me dá dor de cabeça às vezes na hora que cai de. Tipo, tu tem que entender mesmo como é que os bagulhos funcionam. Só que às vezes você não quer entender como os bagulhos funcionam, você só quer desenhar, entendeu? Perigoso isso. Enfim, né? Tive uma péssima primeira impressão daquele maluco. Péssima. Eca. Então aquele ali vai até ali. Esse aqui tem. Isso aqui. Nossa, comi pra caralho de noite. Que delícia. Eu nem diria que é isso, mas sei lá, sabe? Vigiar para impedir ataque terrorista hipotético. Sim, mas ao mesmo tempo eu não consigo não ver isso não se tornando uma bomba. Algo quase, sabe, distópico. Porque que nem eu disse, quais que são as empresas, sabe, que estão atuando? Porque são as empresas que vão manter esse tipo de dados. Não vai ser nós. Foda-se nós. Nós é o produto, entendeu? O que me preocupa mesmo é o que vai vir depois. Porque vai vir. E não vai sair barato. Meu Deus. Tá meio lagado isso aqui. Claro, né? Tô com o vídeo ligado, porra do vídeo. Pesando horrores. Como é que não vai querer que fique pesado? O que aconteceu aqui? Ué. Acho que esse aqui vai vir aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui como que tá as alturas. Você precisa de um overlay de chat para poder streamar mais suave. Eu também acho, só que eu não sei. Eu tinha na Twitch, né? Eu sei que eu tinha um lá. Só que agora. Não sei se tem pro YouTube. Dude! Eu acho que eu vou streamar amanhã também. Eu me lembro que quando eu fiz esse projeto, a minha casa, o lado da casa, né, que é essa parte, digamos, aqui, porque é um projeto de uso misto, né, tem a casa do lado e a sorveteria do outro lado. Tipo, enfim, né, uso misto, tudo no mesmo terreno. E eu me lembro que quando eu fiz esse projeto, deixa eu ver se tem em uma das fachadas aqui, que é a parte de trás. Eu falei, ó, aqui, ó. Eu pintei a casa de branco. Só que eu tô parando pra pensar agora que eu podia ter feito diferente. Esse aqui até que... Ok. Eu vou tentar fazer algo diferente. Com a casa, pelo menos. Não sei se a sorveteria talvez fique igual. Tem, mas não faço ideia de como usar. Me passa o nome, que eu vou atrás depois. Nossa, verdade, eu tô com... Na minha cabeça, eu fico... Tô ouvindo. A música de Hare Krishna. E eu... e, sem mentira, eu acho legal, velho.
Eu acho bem legal. Agora vamos ajustar a altura disso aqui. Verdade! Deixa eu ir aqui no corte. Foi nesse projeto que eu fiz uma laje de 20 centímetros. Ai, ai. Foi nessa aqui, a minha laje de 20 centímetros. Um monstro. Em minha defesa, eu não tive ainda a matéria. Quando eu fiz esse projeto, eu não tive a matéria de concreto. Eu não sabia do que eu estava falando. Sim, é muito. É muito toquinho. Se eu não me engano, se eu não me esqueci, se eu me lembro corretamente, uma laje maciça, que provavelmente foi o que eu usei nesse projeto aqui. Tipo, ficou meio que convencionado, né? Porque, na verdade, eu não escolhi o tipo da laje, né? Poderia ser muito bem maciça, embora eu acho que nessa aqui não seria maciça. Mas, enfim, né? A maciça aí vai, assim, no máximo do máximo, até uns 15 centímetros. Obviamente que tem lajes mais grandes, com maior espessura, né? Só que, né? Laje monstra. Laje monstra. Se eu não me engano, a do último projeto que eu fiz da UPA, eu usei uma laje treliçada. E por causa do enchimento da laje treliçada, ela tinha mais ou menos uma espessura de 12 centímetros. 20 centímetros é que, tipo assim, não é que tá errado, mas 20 centímetros para uma casa é bastante coisa. É bastante coisa. Para uma casa é bastante coisa. Tá, eu só tô pensando aqui que eu queria. Um dos problemas que eu tive foi documentar revestimento no meu outro projeto. 20 centímetros é muito pra qualquer coisa aí. Realmente, concordo. Eu acho as estatísticas da stream do YouTube muito estranha. Porque que tem um lugar aqui que fala que tem 3 espectadores simultâneos. Mas aí tem outro lugar que fala que só tem 2. Aí nos participantes do chat tem só eu e tu. Mas aí aqui no gráfico que aparece aqui embaixo fala que tem 3. Então tá. Se decidam. Não, o YouTube não consegue se decidir. Tá, por enquanto vamos deixar assim. Deixa eu ver quanto é que tá as paredes da sorveteria.
Acho que é melhor só... Ah, é, outro problema desse projeto aqui que eu tive foi que ele ficou muito baixo. Ele ficou muito baixo aqui. Ficou 2,70. Eu achei baixo nessa passagem aqui. Ninguém vai bater a cabeça. Mas eu acho que eu preferia que tivesse sido um pouquinho mais alto. Mas tu viu uma maquete, então eu acho que tá pago, né? Deixa eu ver quanto é que ficou as paredes aqui. R$3,60. Eu tenho que rever. Outlines. E daí a sorveteria tinha feito branco com os detalhes em menta, né? Tipo, um verde menta. Aqui. Aqui, ó. Por exemplo, essas faixas cinza que tá aqui. Aqui, ó. Pra ser tinta branca. E as faixas de tinta laranja. Aqui. Aí eu fiz esse detalhe em relevo, né? Tinta branca aqui no meio. Daí tinta verde aqui. Aí eu queria fazer esse projeto porque eu tava vendo uns vídeos falando que para montar o seu template no ArchiCAD fica melhor se você tiver um projeto exemplo, né? Aí eu também pensei, por que não? Né? Por que não praticar, né? E eu também já vou fazendo, digamos, uma coleção, né? Montando a minha biblioteca de recursos, de texturas, de blocos, tabelas, etc, sabe? Vai indo. Hare Krishna. Tá, tem que ser aqui. Eu vou abrir outra janela que não vai aparecer, mas segura aí. Era um negócio errado. Calma aí, vou fazer de novo. Personalizado.
aqui. Basement wall. Então aqui vai ser 41. 41. Meu Deus do céu. Os material também foi de cucuia. Deixa eu colocar tudo 41. E esse aqui do meio eu vou colocar esse azulzinho. 41, 41. Ok. Ele tá assim na prática. Meu Deus, nem as linhas tá aparecendo. Que cool. Building materials. Também. Tem que fazer. Eu percebi que tem algumas coisas que não carregam, tipo, de projeto para projeto, tipo, como é que eu vou falar? Ah, eu usei o antigo projeto como tijolo cerâmico aqui, como template para fazer, começar esse, só que eu percebi que algumas coisas ficaram para trás. Pode divulgar a live, sim, pode estar liberado. Não tá aparecendo, mas eu tô mexendo em outra janelinha. Não aparece. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare. Cara, acho que eu tenho que colocar tudo branco. Ok, building materials, tijolo cerâmico, argamassa acho que tá... Tijolo cerâmico. Esse aqui precisa ser um cinza ou preto.
Esse cinza mudou. Mas as canetas não mudaram. Por algum motivo. Composites. Claro que não mudou, eu não mexi no lugar certo. Ai, Deus. Esse aqui é 41. E esse aqui do meio, então vai ser... Esse aqui vai ser 41. E esse aqui vai ser 2. Ok, vamos ver se mudou. Opa! Buscar link working. Yuppie! Hello, Ingo. Ingo, how is your baby doing? We need the news, the latest news. I know you are probably like, oh my god, why I decided to become a dad, a single dad. But yeah, they are always sleeping. Always sleeping. Mine burp right now is sleeping. My cat is sleeping right now. It's all they do. The trick is when they sleep, you sleep too. Cause take the opportunity, Ingo. Run. Oh my god, this doesn't have fuel. Bring up. Oh, okay. Here. But why? It's not working. Oh, okay. No, but let's try this one. Maybe. Still nothing. Why not? The sleep schedule of the cats are one of the best. Bro, I could finally teach my cat to sleep with me at night, because for like the first 2 years my mom made him sleep
wanting or not, inside like that 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 pet. I don't know the name in English, but it's this the thing where you put your cat inside to take to the vet. We made like a little. We made it into his bed, the cat's bed, and he was sleeping there for like 2 years. But then I started to teach him how to sleep with me. Yeah, the cage. Thanks, Ingo. I teached him. I taught him how to sleep in my bed. I actually didn't teach him anything. It's just that he kind of he started trusting me, and he would come to my bed to sleep because it was usually the place where no one would uh, piss him off while he was sleeping. So he started coming to my bedroom and making my bed his bed. And I was like, okay then. And it has been like maybe more than a month now. No, like, yeah, maybe since the start of the year. He started sleeping with me, but there is a tiny small problem because like he wakes up at 6 a.m. maybe 7 if he's like, oh, okay, we'll say a little bit more in here, but like it's too early for me. I don't want to wake up at like this hour. 6 a.m. No, I want to sleep. So we have like this small disagreement between us, but he knows I am the responsible one, so he still wakes me up at 6 a.m. But then I'm like, no, you won't go outside my room. You are going to the cage. Going there, and he goes because I am the one that make the rules, and he's sleeping in my bedroom, so he must follow them because it's my room. And I don't know what's happened here. I don't know why the fields are not working. I should be seeing something white here, but I'm not. That's right. Maybe. Still nothing. Why? What is happening? This one is also wrong. 25% airspace. Okay, this one.
I got it right. For some reason I can't do it here. I don't know why. Air space. Let's try this one again. Nothing. Yay. But like about Nova, I think everything else is fine right now. Ingo, I wish at least. As I said to you, like she's very new and everything. She's probably gonna suffer a little bit and start, but eventually she'll get used to you guys. I'm a bit pissed right now because I have no idea why they are not working. Like these elements, they should be white. But they are not, and I don't know why. I don't know, let me try to put another color. Nothing. Why? I have no idea why it's not showing. There are some things that are really painful. Let me try anything. Something. 25%. Nothing. Foreground again. Nothing. Totally. Maybe it's because the element is already like too tall, but it shouldn't be this reason, because like the other ones, I can see them, they are showing up. Floor plan, cut plane, 150.
Nothing. And I have no idea why. Let me see here. Okay, it's not this one. Fuel handles. I have no idea. I have no idea. Oh my god. Okay. I don't know what to do. Oh my god. Let me see if these are okay. Oh, they have the same problem. They have the same problem. Oh my god. But it's only when it's cut. And when that. Why? Why went up? This is horrible. Analyzing and considering my options. Where is this one? Dead end. Home story only. But I am in here. Look at this shit. Everything's starting to break. Continue. Okay, apparently I just need to send the structure up
in the visualization and then bring it down again. Let me see. Home start only. Continue. So we go back here. Why it happened? I have no idea. Model view options, construction element options, slabs, eliminate. For the joining slabs with the same top surface, top height in cover fills. Okay. Top. Let me see in here. Okay. Let me to the top. Okay, maybe no. Okay. This line right here shouldn't exist, but okay. Here. What do I do? I don't know. Three PM. I'm not liking this grass. Too big. Feels grass 3 and 3. Okay. Oh, now it's better. I think I'll have to delete part of this one. Yeah. Because this one will go here.
roof, shell, or morph. Yeah. This one will be visible in the story home and one story up. Okay. Hare Krishna. Ah. Okay. Mm. Okay. Krishna. Hare Hare. Okay. 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 Maybe now I can continue with the walls. Let's see here.
and then here. It's one side here. Maybe this one here. Where is the okay, so here, push it here, push it here. Oh, I just now realized this part right here is in another level in relation to the first wall I did. I'll have to correct that. Here. Let's see how it is going. Not very good. This wall. Bring it to the front. Then at 5. Doing good. Nice. Oi, Ninis. É o Tocas. O Tocas. Aí ele me pediu se ele podia divulgar. Aí eu falei que sim. Ele foi embora, mas ele falou que logo voltava. Não sei. Não, mentira. Ele falou que não necessariamente voltava, mas se ele voltava, ele ia dar um toque. Minhau! Minhau tá vindo aqui no quarto. Oi, Minhau! Bom dia, Minhau! Meu Deus do céu! A bela adormecida! Que gatinho gostoso! Que gostoso passar a mão nesse gatinho, sabia? Que delícia! Tá indo onde? Ah, pra vir dormir nas minhas coisas é bom. Meu textinho, Sol. Você tava dormindo. Eu tô remodelando um projeto. Não, esse aqui não é AutoCAD. Esse aqui é o ArchiCAD, que é um software com foco que o pessoal gosta de dizer, eles adoram esses termos, metodologia BIM. Eles se sentem o negócio mais chique da Terra, porque eles... Metodologia BIM.
entendeu? BIM. É chique o nome. Mas não é AutoCAD, nem Revit, é ArchiCAD. Eu comecei a usar ele semestre passado. Foi meu pauleira, porque a metodologia BIM ela é mais detalhista. Aí você tem que definir, arrumar um monte de coisinha pequena e tal. Que, tipo assim, agiliza quando você tá com um projeto, tipo, pra executar essas coisas, né? Mas, às vezes, quando você tá, assim, só querendo fazer o desenho 2D pra poder entregar, né? Ele não é talvez o melhor de todos, né? Mas ele também tem funcionalidade 2D, né? Que, enfim, importantíssimo ter um programa de desenho vetorial. Isso aqui tudo 2D. Embora esse desenho aqui em particular eu fiz em outro programa. Mas ele também tem suporte. A metodologia BIM que eles falam é tipo, basicamente você faz o 2D e o 3D ao mesmo tempo, enquanto também, digamos assim, imbui esses elementos com informações que aí você pode, digamos, contabilizar, planificar, depois talvez de uma forma mais fácil, mas é bem complicadinho até. Às vezes é até melhor fazer, tipo, na mão mesmo, mas enfim, né? Eu quis fazer isso porque eu não gosto do AutoCAD. Eu queria aprender. Eu aprendi esse software porque eu não queria usar AutoCAD, porque eu odeio Autodesk. Sou hater ferenha dessa empresa. Por extensão, né? Daí também não queria usar Revit. Aí apareceu essa opção, né? Aí tô usando e estou aprendendo. Vamos ver o que dá, né? Semestre passado eu apanhei pra caralhos, né? Mas acho que isso tinha mais a ver com o fato do projeto ser difícil do que qualquer outra coisa. Aqui, tem que colocar um botão aqui primeiro. Mas é bem legalzinho, porque aí você vai fazendo 3D, ele aparece no programa. Aí você tem os cortes automáticos, uns negócios de preguiçoso, né? Enfim, funciona. Esse aqui, então, esse aqui tava no nível... Que nível que tava? Aqui mais 49, esse aqui é mais 83, então qual que é a diferença? 83, 40. Filha da puta, essa aqui ficou 84. Tem que subir 34. Esse aqui tá 67,5 mais 34. 101,5. Não! Meu Deus, eu mudei o horário. É esse aqui que é pra subir. Não é 5. A Nadinha apareceu. Eu me lembro de você ter mencionado esse nome, mas eu não me lembro de nada. Eu sei que é colega, eu acho. Eu faço arquitetura.
Ai, arquitetura e urbanismo. Muito chique. Muito chique, vírgula também, né? Às vezes dá vontade de. Dá umas vontades de mandar uns seres humanos na puta que pariu. Eu acabei de ouvir um barulho estranho nesse computador, mas enfim, né? Ele sempre faz um negócio meio estranho, então acho que tá dentro do personagem. Aqui. E o Toquinho está de volta, ele voltou. Aposto que ele foi pegar a bergamota. Muito chique, time. A gente viu o Pedro quando foi para Itá. Porra, Taquinha. Não apresentou ela direito. Que feia. Pode xingar ele, pode xingar. Isso aí, maldito verme. Pode, tá liberado xingar o Toca. O problema, o problema dos amigos do Toca é que assim, eu nunca vi nenhum deles na vida real. Então, pra mim, é muito difícil fixar nomes. Eu acho que esse tal de Gustavo é o faraó dos clubes, mas eu acho que eu tô assim, muito errada, mas tudo bem. Meu Deus, faraó dos clubes é gigante, é pra mim icônico quase. Faraó dos clubes. Não vou mentir, gente. Eu sinto um pouco de falta dos meus amigos de League of Legends, mas eu acho que, né, já passei dessa fase. Eu acho que, né, temos que evoluir, temos que passar para a próxima. Ai, ai. Ah, então ela estuda no IF também. Que legal. Saudades eternas do IF. É só eu que me sinto assim. De todos, até os meus amigos, quando eu converso com eles, eles ficam, meu Deus, não, jamais voltar pro IF, que nojo. Mas eu fico, meu Deus, que vontade de voltar. Não é isso aqui, mas... Isso. Paredes. Gente, começou um vento aqui, que perigo. Que perigo. Tá, vamos ver aqui.
problema é que eu não sei como é que eu vou fazer isso. Talvez seja melhor eu fazer no 2D primeiro. Cara, pior que o Toca, ele começou a me stalkear. É verdade isso, ele começou a me stalkear nas redes sociais. Aí ele se fingia, né? Ele ficava no cantinho dele, ficava comentando de vez em quando. Mas ele começou me stalkeando. E aí depois ele foi se aproximando, né? Tal qual o homem se aproxima da velha viúva. E quando eu vi, ele já tava dentro de casa, assim, entendeu? Ele é lambisgoia, ele é liso, tem que tomar cuidado. Eu sabia que era mesmo. Ai, ai. Não, mas pior que eu meio que não me lembro direito, porque a gente começou a se falar na pandemia. Porque tava todo mundo em casa. Eu acho que a gente começou a se falar pelo Twitter. Imagina, pelo Twitter. Em 2021, por lá. Eu criei Trela? Quando isso? Nunca fiz isso na minha vida. Além de interesseiro, é mentiroso. E eu dava trela pra todo mundo, porque eu não tinha preconceito com ninguém. Eu quero amigos. E eu ia lá e falava com todo mundo. Tu percebeu que além do Stalker, ele é super parasocial, assim. Ele ficava, ai meu Deus, ela está conversando comigo. Ele tinha uma relação parasocial comigo, você viu? Agora tá tudo fazendo sentido. Ele tá se expondo aqui no chat. Pois é. É muito a cara dele. Ele é bem fingido, olha. Ai, começou. Começou. Fingidão. Sim, ele é super dramático. Mas ele finge que não é. Ele não devia nem estar fazendo meteorologia, devia estar. Tava fazendo teatro, eu acho, cinema. Nossa. 40. Vai. Vamos tentar 40 então também. Também não é. Ah, tá. Aqui.
55. Agora ficou certo. Ai, meu Deus. Era pra ter continuado aqui. Eu achei que ia fechar. Que biura. Tá, deixa eu pegar o mesh. Vamos ver no 3D. Ok. Ok, podia ser pior. Vou colocar 0. Agora vamos colocar no mesmo nível das paredes. Isso aqui tudo tem 360. Tem. Foda. Largou a carinha de sapateado. Queria poder me defender. Não, você é indefensável. Indefensável que você faz isso comigo. Ficou me stalkeando, velho. Imagina. Você tem o direito de permanecer calado. Ai. Vou ter que fazer assim esse bagulho, porque não tem outro jeito. Tá aberto no fundo. Ok. É bom. Ok. Bye. Tchauzinho. Obrigada por ter aparecido aí. Como é que é o nome? Ni. Calma aí, calma aí. Eu já me esqueci. Enfim. Nadine, achei aqui. Ok, Taquinha, Nadine. Obrigada por terem aparecido. Até outra hora. Se cuidem, bebam água. E não respondam as vozes. Ignorem as vozes. Não ouçam as vozes. Pelo amor de Deus. Nice. Ficou. Ah.
Krishna, Krishna, Krishna. Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Krishna, Krishna. Hare Krishna. Okay. My previous project didn't do very well. I still don't know the details. Maybe today my teachers they give back the results, but in terms of uh,
raw score, I yeah, it was not very good. I don't really remember anymore, but like the the explanation presentation I gave in the last day about my project, to explain why and how of some of details of the project. I got eight and a half out of 10. And for the project that, the drawings, the technical stuff, just like this thing I'm doing right here, for this, I'm for my bad, I got distracted by my cat. For the project itself, technical drawings and everything, I got seven and a half out of 10, which is like barely above the average. And it was like, at least it was a grade high enough for me to go to the next level. But I always try to do my best, and I think in that project I didn't do my best, and so I'm kind of sad still, because it should have been better, but I couldn't do it. But yeah, I didn't like many decisions I made. Actually, I did well in the things I proposed myself to do, but like I should have done more, which is what makes me sad about everything, because like I did, I believe, a good analysis of like the flow of the movement inside the building, because it's a very important aspect in medical facility. For example, you don't want the cadavers, the corpses getting out by the front door. It maybe is like, oh, that's obvious, but it's not that obvious, or else the teachers wouldn't make a bigger deal out of it, and there are some things that have to be more separated. They have to be severed from other people. For example, the more technical parts, you don't want common people or people that don't work in the hospital entering spaces where only
only the medical staff should be in, so it's important. So in this aspect, I think I did a good job. But my teachers, as an architect, I also have to one of the challenges my teachers wanted us to, tackle, to understand, is that in a hospital, in a medical facility, usually when you go to it, sometimes it's a very depressing space. It's not the most comfortable one, in a sense that it sometimes feels cold, and it's not an inviting place for you to stay. It's actually kind of hazardous because the lightning doesn't help. You were stuck in there usually because sometimes you need medical treatment and you have to sit there and wait, and because things don't happen instantly. So staying in a medical facility usually means a torture of its own kind, and one of the challenges my teachers wanted us to analyze, think about, was how can you transform this space to feel more welcome, and a better place for you to stay when you are like dying, because sometimes it happens. And I think that in this aspect I lacked a lot. I actually think I did nothing in order to make better use of this space and everything. It was very lacking. I had some other problems that when I started the project, I decided that I didn't want to use an elevator. And why is it such a big of a deal? Because usually medical elevators, the elevators that are used in medical facilities, they are very expensive. Very expensive. And since we were doing a building that was aimed at a public institution, I decided that I didn't want to use an elevator. That means if I don't use an elevator, I can't have a second floor. Because if I want to have a second floor, I need to have necessarily accessibility. So in order to promote accessibility, you need to have an elevator beside the stairs. You can't have only the stairs. You have to have the elevator. So I decided that I didn't want an elevator, and that made me work only and only on the first floor. And what happened is that
my the volumetry of the building got stale very quickly. It was like it was not very pretty by the outside, it was very lacking. And to make it even worse, I was learning ArchiCAD still, and I didn't knew many of the things, and so I lacked maybe some of the abilities to maybe represent something different, and I don't know. And when I noticed this possible problem, it was like my project by the inside was kind of already done. And if I wanted to truly change the volumetry of the building and make it more interesting, I would have to redo it from scratch in the beginning. And I didn't want to do that. I didn't even have the time to start again. And so yeah, it was not a very cool process to do that building. I tried, but it was probably not enough. And something funny I just noticed about this project right here is that right here, I think, let me see. Oh, let me see. Oh, okay. So I will have to have some steps here in order to get up, because when I did this project, I was doing it like in only 2D space. So in order to calculate the level difference that I had, in this part at the start of the terrain to the one right here on the back of the terrain, I had to do it, by some drawings and calculations, and I was kind of doing it on instinct in a very simplified way. But looking at it now, I think I did a good job, even in 2D. Nice. Okay, let's put the walls in the other side. But yeah, not the happy ending I wanted last semester, but at least I did my job. I did it. And I guess it worked, because if it was like totally bullshit, my teachers, they probably like they wouldn't make me pass to the next subject. When you want and I think it's funny, because when I handed my project to the teachers, the moment I got home, I was like,
oh my god, but this idea right here I had right now is so much better. I could have, you know, included in the final project, but I tried. So from here we go here. I get a bit sad because usually this kind of projects they have the biggest impacts. Like they are the the most meaningful ones, because you can see when the architect didn't know how to develop the situation. You can see, you can feel when you know you use the building. But at the same time I can't, you know, beat myself to death because of this. Eventually I will make, I'll have another chance and hopefully make a better job. Oh. Oh. Yes. Oh, come on. Yeah, but like I kinda had a bad luck with that project because uh I was learning a new software that decided out of nowhere they would do that, and then uh, a medical facility is very hard to design, project, and think about, because like there's a lot of uh, rules, laws, resolutions, um, norms. I think it's norms in English. I don't even know. Anyway, and like uh, it happens that it was a very hard project. It was a very hard project. Where is this? Oh, okay. It was a very hard project. If a medical facility is very hard to design and everything, and yeah, it happens. It was a challenge that maybe I was not ready for it. It happens, it happens. Here. But yeah, the part that sucked the most was that I was like, oh, let's see what I can
I can do and everything. And then, I handed the project and I instantly had better ideas. I instantly knew what I should have corrected in my project. That was the sad part. Nice. Let's see 2D. In 3D actually. No. Okay. Let me see. Yeah, core top. Okay. What? What? Okay. Okay. Go back because it didn't work as it should have. Um. Let me see. Here. $3.90. Yes, the ancient underground filer foundation. I remember that when I did this project, I was like, I had in my head like the what is the name now? Oh my god. No, it's not steampunk, it's vaporwave.
the vaporwave aesthetic. But like the vaporwave aesthetic is not like very consistent, and it actually merges with some other aesthetics like dreamcore, liminal spaces. You know, it's a bit of everything. And then I started to study vaporwave a little bit better, and I reached the conclusion that it was heavily inspired by the streamline movement that, if I'm not mistaken, is like related to the art deco or art nouveau movement, but I think it's art deco. And if it's neither of those, I think it's then modernism. But it was like a very American thing going on. And wait, what is the okay, yeah. Yeah. Okay. And I remember that when I was doing this project, I was like, oh my god, I want this aesthetic in my building. And I don't think I translated it well in this project, but I tried. You know, it happens. I think I did a good job introducing the curves of the stringline aesthetic, but the rest I don't think I did like that good of a job. And I even want to like make this one better. I want to make this one like not necessarily better, because I don't think I can do it like better. Not that this one was like perfect. It's just that I don't think I can make it better in a meaningful way. But anyways, I want to change some of the details of the building, because I want to I want maybe different colors. I want to make the building a little bit taller too, and yeah, like that's the idea, let's say. Like making, instead of 4 meters, maybe 4 and a 30
tall. Where did it went? What the fuck? What? Okay, I must have done something. Oh, okay. Okay. This one is also wrong. Top. Yeah, that's where the line should be. And then I now will lift it 430. Okay, all right, 430 meters. Let's see. That's what I'm talking about. And one of the things I was like trying to do in the last like 3 days was this. Are you seeing this texture? I spent a whole day scrolling on the internet to find something that would illustrate correctly the vision I had for this part of the it's here in the 2D, the 2D drawing. I had in mind this very specific I don't know how to say revestimento em inglês. Okay. This very specific pavement for, here is where the cars will stay and everything. So I had in mind this very specific pavement for it here too. This little drawing is the representative of, it represents grass, and the streamline movement also has a lot of usage of palm trees. It was one of the aspects I liked. And oh my god, I did the house so much taller, but I don't know why. Because in theory, this one should be higher, because one of the things the teachers wanted us was like to raise the building from the ground. And by that I mean that because this terrain was like pretty flat for our standards. It is pretty flat from the from this part here in the front of the terrain that have the access to the street. It's like you start on the 0, and by the end there on the back you have like 50 centimeters going up. Yes, 50 centimeters is higher than a ruler. 30 centimeters ruler, 30 centimeters ruler. But like when you dilute it in, I think it has like 30, yeah, like 30 meters. It's not much. But one of the reasons the teacher is wanting us to raise the one of the reasons they wanted us to raise this building right here, the buildings of the ground,
like making the entrance, higher, it's because this terrain is near a river. Yes, it was my cell phone. What the fuck was that? It was my cell phone, vibrating because of I received an unwanted call. It's very normal here in Brazil. Maybe I should have done it before. I didn't, taking the vibration out and making my cell phone silent. I forgot that was an option. Sorry, Inga. And one of the reasons they wanted us to make the buildings higher is that, like, very near here around this terrain, on this spot right here, we have a river, like, going like across in that, in that direction. And that river is, if I'm not mistaken, like 50 meters away from a part of this, from part of the soil. And what happens is that by Brazilian legislation, when you are building something new, you have to, you can't build, construct buildings inside the area of influence of the river. And I think for this river in particular, the area of influence is 50 meters. So part of this terrain is under the influence of this legislation. So for example, I think it's like around here, this part right here, I can't build, like, make, a house, or I can't make a building in this area because it's part of that, because of the legislation, basically, and to protect the river, etc. But the teachers, they also presented us with the problem that this region here flooded once, and it obviously would probably happen again. We always have to keep this possibility. So they said, okay, so flooding may be a problem. So if you keep the building right by the ground level, you have flooding problems very easily, because if the river gets near here, if your entrance is by the ground level, the water will, like, get up here very quickly. It will invade the building, and it's a problem because in flooding you lost a lot of things. You lose a lot of things, and so it's a problem. So you have to make it go up. But I don't know why I made my house like very up, like very, very up. And I have no idea why. I have no idea why. Because, like, this one right here, I did there's there's someone out there.
let me see. Okay. There, you can barely hear it in the audio, but there's someone with like very loud music. It doesn't happen very frequently, so when it happens, it's like a bit weird. I actually think I'm gonna make this building right here, that is the ice cream parlor. This area right here is an ice cream parlor. I'm gonna make it taller. I'm probably gonna wreck something here, but you know, we must try. Bro, I think they raised the volume of the music. What the fuck? Bro. Oh my god. I think Oh, okay, I did. I mean, it's Friday. Let them be happy. I'm gonna have to redo this one. Sad noises. Foia. Oh, at least they are happy with their music. Let's see if I can. Here. How much is this? No? 29.4. Okay, and then now I get this one out. Let's see. Not very good. 3 centimeters is a lot. Oh yeah, okay. I will have to remodel this stair right here, but it's okay. I guess you can think I paid for this somehow, but let's put this reference point on top, and then we're gonna do also this one.
Hmm. Okay, 4 meters. Let's put 4 by the time being. Okay. So these are like second level. Project 0. This one. What is happening? I think there's live music. Oh my. I think there's live music somewhere. Okay, wait. I'm gonna create new story. Start above. 2. Okay. Segundo andar. Okay, here. There's it. This one goes to the second floor. Oh my god. Okay. I have to do one by one. It's fine. It's fine. Oh my god. It really is. It really is live music. Why? Okay. Another. And I don't know why, but this element right here okay. I have no idea what is happening here.
think there was a quicker way to do this, but anyway, now it's done. Yep. Yeah, select that. Let me grab this one. All right, my time is ending. This one's for Paredes. Wow, they were in the wrong layer. Okay. So this one is not in here. It's in Ethereum. And projected with overhead. Entire element. Let's see. Okay. Yeah, so this element here, it just disappeared for meters. No. Bring it to 0 and then put 4. I don't know what happened to it. It just disappeared. Oh, look, it was supposed to be here, but it's not. It's not up too. I don't think it's up. What the fuck? What? How does it happen? How does such a thing happen, man? It just vanished from existence. What is going on? What the fuck? I have no idea. Why is the ceiling don't tell me they are performing there. Yes. And you know what? It's worse. I think it's because I think it's from I think it's because from a department store we have here, but it's like you know that person that has zero charisma and yet they insist in making jokes that they know no one will laugh about. It's
it's like this vibe, you know, because it's from a department store that is like devilish. It's ass. They buy shit from China and then resell it for like double the price, triple the price here, but treat like it's like, wow, look at my products. And the owner of this department store franchise, I guess it's a franchise, and I don't know, but he's totally, and he's an asshole. We hate him. Fuck you, velho da van. Fuck you. Vai se fuder, velho da van. Cara chato. And I don't know why. They hired someone to play live in front of their store. And the shitty part is because like the store is like 700 meters from my house, but like I can hear it way too clear. Like, this is torture. And about why the ceiling is floating, because we are under construction, and since we are under construction, we tend to make things float because it's easier this way. But I really just put them up here because how can I say it? I am defining the heights. Of each building, of each ceiling, to put it this way. I'm defining where will they stand, and because from the ceiling here up, it's the next floor, and from the ceiling down is the previous floor, and I'm just seeing where it all will stand. And I'm not sure I did very well of a job here, but anyways, it's pretty whippy, like work in progress. There's a lot of elements I need to work better in here, and I think I'm done for today. I'll probably stream more tomorrow. Tomorrow by the afternoon. Maybe I won't start at 1 p.m. like I started today, because I think I will have to clean the house and everything, that shit. But yeah, because I need to get my bus pretty soon, and I need to prepare myself psychologically, because I hate that bus. This is so sad, man. Every time I have to, when I have to get out of my house to go get that darn bus, I get so sad. And like, I start staring at infinity.
last time it was like Wednesday. I went, to college, and it was not the bus or the microbus. It was like a van, and the worst part is that I I am like at the last stop in the city, because we go to another city to go to college and everything. And when I'm one of the last stops, and the van was like pretty much already packed. Like there was, I think, 3 seats I could choose, and I I got to sit like in the back of the van, and I don't know why or how they managed to make it so tiny. It's like even a bit suffocating to sit back at the back of the van, and your legs, they can't catch a break, because like you are, I don't know, it's like sardines. And it's even worse because the person that sits in front of you can choose the very nice choice of torturing you by doing what? Making their seat slow, so that like the back of the seats, they put it, in your direction, so that like they can kill you with that thing. You can get out of the van without feeling your legs. Like they can adjust the back of the seat to make it lower, so you can feel like more like you're, laying down, but you do it at the expense of the space of the person behind you. And oh my god, yes, Jesus would feel more pain sitting at that van than he would getting nailed in the cross. Okay, I'm exaggerating, but drama queen. Okay, I'm gonna give it a Ctrl S, and I think I finished this one. I'm closing the software now, because yes, they crucified Jesus in that seat, probably. Pontius Pilates, he knew what he was doing. Yeah, pretty much. But yeah, I think I'm going now, Wingo, because I need to get to the bus and everything. We'll have little snack too. It's Friday! Sextou! Let's go! Let's freaking go, Wingo! Yeah! But that's it. I'm already making it longer than it should be. Anyways, Ingo, thank you so much for staying, sending little messages. I really like it. Sometimes I feel like I have to, fight the urge of, the feeling of isolation. And anyways, Yuppie! Thank you, Ingo.
take care of Nova, send her a kiss, and say it was me, the sender of such a sweet treachery. And yeah, kisses for you too. Thank you for coming, and I'm gonna close the live stream now. Kisses. Have a nice weekend. Kisses for Nova. Bye.